Good evening. Good evening, Gana. Good evening, sir. Yeah. Good evening, sir. Yes. Good evening. Yes, Priya Darshini, good evening. Pandirajan, good evening. I hope I'm clearly audible to you. Yes, sir. There is no problem in the terms of audios, if I'm not wrong. Yes, sir. Okay. Yes, Sarthi, I was waiting for your good evening. Good evening. Yeah, Aswi, no problem. Thank you. So we will get ready to start the session. Yes, Arunachalam, good evening. And everyone, good evening. Yes, Gautam Raj, Aswin Aditya. Good evening to everybody. Kavi Priya, ma'am. Okay. Okay, good evening to everyone. Time is 8 o'clock. We'll start with today's topic. And of course, if you see the topic which we discussed so far, these are the chapters which are pending in the terms of accounting standard. AS 26, AS 29, 79 and 1824. Most probably today I will complete AS 26, and tomorrow I will cover either AS 79 together. I have written one day, but I don't think that much of time is required. But let us see. To avoid the risk, I'm also waiting for today's session, Sat. Okay. Good. Super, happy to hear. Now, so it means that session is effective. Oh, happy. Now, so 26 I will be covering, and 29 I will be covering after that. The group 1 students are the morning attend. Yes, there is a connectivity from the morning session to this. Morning we were detailedly discussed about AS 10, and now we are going to discuss about AS 26. So these are the standards which are pending. Of course, you know that in a group 2, there are 12 standards are there. If I'm not wrong, already we are covered some 6 standards or 5 standards, and all those are very important standards too. Not small standards like, basic standard. It is advanced standard. Now, I'll go to AS 26. AS 26, which talks about intangible assets. What kind of intangible assets? Even though the standard is talks about intangible assets, actually there are 3 parts are there in the standard. One is called intangible assets, another is called research and development, third is called advertisement or preliminary expenses. All these 3 concepts have been dealt in this standard only, AS 26 only. Kana, in the morning, afternoon, I would have updated some video. Hopefully, might be useful to you. You do that practice or do that exercise, automatically you will be relaxed when you go for exam. Majority of the students having a problem with the exams, or exam fear is there, what to do, all those things. So we are planning to upload lot more videos also to support you during the exams also. If you're not subscribed our YouTube channel, you please subscribe with the YouTube channel. And as others says, click that bell button, then only you will receive the notification. Yes sir, எனக்கு வரல சார், அனுப்புங்க சார். நாங்க இல்லப்பா, நீ அதுல நோட்டிபிகேஷன் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணினா உனக்கே வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். If it is really is, I go during the exam time, this is what most needed also. So I like to support you to that extent. நான் கொஞ்சம் எனக்கு ஏதோ தெரிஞ்சதை மோட்டிவேட் பண்ண போறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை, பெருசா இல்லை. Already you people are much motivated and lot of videos are available. நம்ம ஸ்டைல நமக்கு தெரிஞ்சதோ நம்ம பார்த்ததோ, நான் சொல்ற கண்டென்ட் மேபி என்னோட கண்டென்ட்டா இருக்கலாம், இல்ல நான் பார்த்து எனக்கு பிடிச்ச கண்டென்ட்டா இருக்கலாம். எல்லாமே என்னோட கண்டென்ட்லாம் நான் கிளைம் பண்ண மாட்டேன். நான் லேர்ன் பண்ணது just I will be communicating to you. That's it. Okay, now, so intangible, and நம்மளுடைய classes, I think 3-4 days classes also have been updated in YouTube channel. உங்க friends யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தாலும் you can ask them to watch that. And definitely, yes, YouTube channel is going to be live hereafter.
Now, intangible assets, research and development, advertisement expenses. Pakka vagana. So, intangible assets na, which you can't see and you can't touch, இதே definition தான் is intangible assets. But whatever the condition you have learned for basic condition today morning, I thought you, ஒரு இதை அசட்டா கொண்டு வரணும் அப்படின்னா காஸ்ட் should be there, control should be there, future economic benefit should be there. If these three conditions are satisfied, then either it will go to AS2 or AS10 or AS26, etc. Yes or no? That might be a inventory, might be a tangible assets, might be a intangible assets also. Anyone. So now when it comes to intangible assets, there is a small difference you have to understand. In case of AS10, we would have used the word called depreciation for the year. Correct apa? Yes, sir. அதுவே அக்குமுலேட்டடா சேர்ந்ததுன்னா நிறைய வருஷம் 2-3 வருஷத்தை சேர்த்து சொன்னோம்னா we will say that accumulated depreciation. Because this batch, as I said, I am maintaining completely in almost 80% Tamil. ஒரு சிலர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாங்க, சார் நீங்க ரெகுலர் கிளாஸ் எடுக்கும்போது இதே மாதிரி இருக்குமா சார், இருந்தா பரவாயில்ல சார். நாங்க ஆன்சர் இஸ் நோ. ஏன்னா எக்ஸாம் இஸ் கோயிங் டு பி இன் இங்கிலீஷ். டெஃபினெட்லி தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் இருக்கும், பட் நாட் தி வே ஹவு வி ஹாவ் அ மோர் தமிழ் நவ். ஓகேங்களா? ஏன்னா எக்ஸாம் கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ் ஆல்சோ இஸ் ரெக்கார்ட், பட் இட் வில் பி மிக்ஸ்டு வித் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ். ஆஸ் ஐ செட், நான் படிக்கும் போது யூடியூப்ல அப்ப ஃபேமஸ் கிடையாது. ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் போய் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணா இங்கிலீஷ் வீடியோ 1 வரும், ஹிந்தி வீடியோ 10 வரும். ஏன் நம்ம சேனல் இனிமே அந்த மாதிரி கொண்டு போகணுங்கிறதா எய்மே. In not Hindi, it will be in Tamil, so that it will be easy to understand. But it will be mixed up. In the classes, 80% English, 20% will be Tamil. Like that, it will be there. Now, AS26 வரும்போது we will using a word called what kana? Amortization. So here accumulated amortization amount, because if I have a AC, the way I use, say for example, I used for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, நான் யூஸ் பண்ண அந்த வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். நம்மளோட பிராண்ட், நீ சிஏ ஃபவுண்டேஷன் ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன பிராண்ட் வேல்யூ, 10th படிக்கும்போது என்ன பிராண்ட் வேல்யூ, அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உனக்கு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சா, அப்புறம் இன்டருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சா, ஆர்டிகல்ஸ் எக்ஸாம்ல இன்க்ரீஸ் ஆச்சா, அப்ப இது எல்லாமே குட்வில் தானப்பா, இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் தானமா. அப்ப as days goes போக உங்களோட பிராண்ட் வேல்யூ will increase, it will not decrease. So தெரியாம கூட don't use the word called depreciation, you should use the word called amortization. பக்கா? Yes. Okay. Now, Kana, இந்த amortization பண்றதுக்கு methods we will be discussing to you. Don't worry. How to amortization we will be discussing to you. In the terms of amortization, depreciation na, you have SLM method and WDB method, that is a mostly used method. சொல்லுங்கண்ணா. Yes, sir. இங்க வரும்போது amortization is very important kana. Amortization is important. First and foremost, you should ask the question, does future cash flow is given? Future cash flows are given. நான் ஒரு அசெட் வாங்கறேன்னா அதுல இருந்து ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ என்ன ஜெனரேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்கானா? நோ சார், எஸ் சார். சரி, ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்திருந்தானா does PV factor is given? Sir, no sir, yes sir. These are the maximum probability. கண்ணா புரிஞ்சுக்கங்க. நான் ஒரு குட்விலோ நான் ஒரு இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் வாங்குறேன், அந்த அசெட்ஸ்ல இருந்து வாட் இஸ் an outflow which I can generate, what is the maximum input I can generate, that is called future cash flow. அது கொடுத்திருக்கானு பாருங்க. சார் அது கொடுக்கல அப்படின்னா சிம்பிள் SLM. இதுல ரெண்டு amalgamated goodwill, other intangible assets. Amalgamated goodwill na maximum over the period of 5 years, other goodwill maximum period of 10 years. Hello? Yes, sir. All intangible assets should be amortized within the period of maximum 10 years. In case of amalgamated goodwill, the period is only 5 years. Pakka? Yes, sir. Sir, நான் ஒரு குட்விலோ ஒரு பேட்டர்னா வாங்கினேன், அது மூலமா ஃபியூச்சர்ல நான் எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம், அந்த கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்திருக்கான் சார். சரி வந்துடு. PV ஃபேக்டர் கொடுத்திருக்கானா சார், டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் இல்ல சார் கொடுக்கல சார் அப்படின்னா the amortization should be based on estimated future cash flow. Hello? Yes, sir. அடுத்தது சார் PV factor also is given sir na, it is based on estimated present value of future cash flow. PV factor போட்டு கண்டுபிடிக்கணும். Hello? Yes, These sir. are the concept you have to understand. I'll give you one example. Say for example 10 lakh is the value, future cash flow is not given in the question, so you have to go with a simple amortization. The simple amortization is nothing but 10 lakh divided by 10 years, which comes to 1 lakh per annum. Correct apa?
Yes. Next case, you have 10 lakhs, the value of the assets, and future cash flow is given as follows: year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Year 1, which is given as 2 lakhs. Year 3 is given as 3 lakhs. Then it is given as 1 lakh. Then it is given as 1,50,000. Then it is given as 50,000. Or maybe different value. இது match பண்ணுங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை. 250 கூட இருக்கலாம். Yes or no? Yes, sir. Okay. அப்ப இந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க அமார்டைஸ் பண்ணணும். Are you getting connected with me? Yes, sir. Suppose PV factor கொடுத்திருந்தானா இங்க வந்து present value போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் you will get present value of cash flow. அதை பேஸ் பண்ணி இந்த 10 lakhs அமார்டைஸ் பண்ணணும். புரியுதா கண்ணா? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I have covered the second part, but I have not covered the first part. What is that? Initial measurement. Whatever I discussed with you now, that is called subsequent measurement. Yes, sir. What about initial measurement, Kanna? Whichever is lower. One is called cost or fair value. Number two, estimated future cash flow. இது ரெண்டுல எது கம்மியா வருதோ we will take that as an asset value. கண்ணா, intangible assets. நான் ஒரு குட்வில் வாங்குறேன்னா அந்த குட்வில் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்து வாங்கினேன், இந்த குட்வில் இருக்கறனால ஃபியூச்சர்ல நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ் 10 இயர்ஸ்க்கு என்ன கேஷ் ஜெனரேட் பண்ண முடியும், அதனுடைய பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் கொடுத்திருந்தா பிரசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடணும். இந்த இடத்துல ஒரு அமௌண்ட் வரும். இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்ல எது கம்மியோ அதுதான் intangible assets value எடுத்துக்கணும். Are you getting connected with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? Everybody tell me. Yeah. Yes, sir. Okay, so please understand, when it comes to subsequent measurement, I told you very clearly, simple amortization are based on future cash flow or based on present value of future cash flow. Initial measurement la வரும்போது இது ரெண்டுல எது கம்மியா இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும். சார் estimated future cash flow கொடுக்கலைனா always you take this value. பக்கா? Yes, sir. Yes or no? Yes, Example, I have purchased a goodwill for 10 lakhs. Kana. Year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, I can generate a cash in the goodwill இருக்கறனால PV factor போட்டு இங்க ஒரு வேல்யூ கிடைக்குமா? இது ரெண்டுல எது கம்மியா இருக்கோ அது asset value. Understood? 10 lakhs Yes, or sir. this value, whichever is lower, that will be the asset value. Pakka? Yes, sir. Okay. So with this concept, I like to jump into the problem now. Problem number 1, because I need to spend 20 minutes with the problem itself. ABC Limited developed know-how by incurring an expenditure of 20 lakhs. The other few concepts are there like advertisement expenses, research and development, that I will discuss along with the problem. The know-how was used by the company from 1/4/2011. The useful life of the asset is 10 years from the commencement of its use. Company not amortized, okay, the asset till 31st March 2018. Can I என்ன டேட்ல வாங்குனாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? 1/4/2011. அப்ப 12 வரைக்கும் ஒரு வருஷம், 13, 14, 15, 16, 17, around 18. Yes, sir. 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 16 to 17, 17 to 18. Total 7 years ஆகுதாப்பா? Yes, sir. Okay, in the 7 years எதுவுமே amortize பண்ணலையா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 20 lakhs divided by 10 years குள்ள amortize பண்ணும் into 7 years க்கு பண்ணி இருந்தா they will be getting how many lakhs? 7 years or 7 years only. So we are into this year, right? We are into this year. See, current year is 31/3/2018. நம்ம வாங்குனது வந்து 1/4/2011. இந்த டேட் வரைக்கும் 6 years ஆகனா? Yes. Current yearல 1 year டோட்டலா சேர்ந்து 7 years. Yes, sir. Yes, sir. ஆனா current yearங்கிறது 17/18. இந்த 17/18 விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது 6 years தானே? Yes, sir. Yes, sir. 6 years போட்டிருக்கணும், போடல. இந்த வருஷத்துக்கு நான் கரெக்டா போட்டுக்குவேன், அதை பத்தி பிரச்சனை இல்ல. அப்ப இந்த 6 yearsக்கு போட வேண்டியது போடல. அப்ப divided by 10 into 6 which comes to 12 lakhs. Yes, sir. Yes, sir. அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷத்துக்கு போட வேண்டியது ஒரு 2 lakhs. டோட்டலா 14 lakhs போடணுமா? Yes, sir.
So in the 14 lakhs or 12 lakhs will be treated as a pre-paid item. I think we have completed AS5. You know why it is a pre-paid item? அந்தந்த வருஷத்துல amortize பண்ணிருக்கணும். Last 6 years பண்ணல. அதனால that is a pre-paid item. Current yearல பண்ண வேண்டியது பண்ணல. But நான் 31st March அன்னைக்கு பண்ணிடுவேன். So I am not supposed to treat it as a pre-paid item. பக்கா? Yes, Yes, sir. sir. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Question number 3. Question number 3. A company with a turnover of 250 crores and annual advertisement budget of 2 crores had taken up for the marketing a new product. It was estimated the company would have a turnover of 25 crores from the new product. The company had debited the profit and loss account of the total expenditure of 2 crores incurred on extensive special initial advertisement campaign for the new product. Is the procedure adopted by the company is correct? சொல்லுங்க நான் கரெக்டா தப்பா? கரெக்டா தப்பா? தப்புங்க சார். Advertisement should be paid. என்னப்பா? Correct, sir. Correct. Advertisement is expenditure, preliminary expenses and all should be charged into P&L immediately in the year in which it is incurred. You are not supposed to wait. Hello. And you are not Yes, supposed sir. to capitalize. Capitalize பண்ணனும்னா அது ஒரு separate assets வெளியில வரணும். இங்க அது separate assets வரல. Even though it is going to generate extra revenue, we are not able to identify separate assets. சொல்லுங்கண்ணா. Yes, sir. Yes, sir. See this point. Expenditure and intangible assets should be recognized as an expenses when it is incurred unless it form part of cost of intangible assets. நமக்கு intangible assets அதுக்குள்ள வரல. அதனால we have to charge into P&L only. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Next question number 3. Shift Limited acquired a patent at cost of 80 lakhs for a period of 5 years. எவ்வளவு lakhs வாங்குனாங்க? 80 lakhs. 8 lakhs. எவ்வளவு வருஷம்? 5 years. Yes. The product life cycle is also 5 years. Life cycle also is a 5 years. The company capitalized the cost and started amortization of assets 10 lakh per annum. The company had amortized the patent of 1 lakh per annum for the first 2 years on the basis of economic benefit derived from the product manufactured under the patent. Okay. After 2 years, it was found that the product life cycle may continue for another 5 years. Then the patent was renewable to Shift Limited, got renewed after the expiry of 5 years. The net cash flow from the product during the 5 years were expected to be 36 lakhs, 46 lakhs, 44 lakhs, 40 lakhs, and 34 lakhs. Find out amortized cost of the patent for the year, for the each year. Kana first 2 years they started to amortize 10 lakh kana. Yes, sir. Actually in that not 1 lakh, this should be 10 10 lakhs. This is a mistake. Yes, I hope you are getting connected with me. yes, sir. Okay, now அப்ப first year 10 lakhs, second year 10 lakhs amortize பண்ணிட்டாங்களா? Total value, total patent value please. 80 lakhs. Minus how much they amortize so far. 20 lakhs. lakhs. What is the balance amount? 60 lakhs. See, first 2 years are you given with a future cash flow? No, sir. Appa, if future cash flow is not given, what is our rule? SLM. SLM, simple SLM. Yes, I amortize based on SLM. And from third year onwards, the future cash flow is given for the next 1, 2, 3, 4, 5 years. Yes, sir. Yes, sir. அப்ப next 5 years based on அந்த 5 years cash flow base பண்ணி தான் amortize பண்ணனும். இன்னொரு question கேட்கணும், PV factor கொடுத்திருக்கானான்னு பாருங்க. Does PV factor is given? No, sir. No, sir. No. So simply it should be based on the future cash flow. Pakka. So the 60 lakhs, whatever the amount of 60 lakhs should be amortized based on the future cash flow. Simple computation you can take care by yourself. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. இந்த ரேஷியோலாம் விட்டுருங்க. உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்தா எடுத்துங்க, இல்ல இந்த forget about this ratios and all. Here you can put like this, 60 lakhs divided by 200 crores ஆகணும் இது. 200 crores into 36 என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு சொல்லு. Okay. 60 lakhs is a balance amount divided by 200 crores is a total amount and the respective year. என்னங்க வருது? 10,80,000. வந்துருச்சா? 10,80,000. Yes, So sir. if you are comfortable with that ratio, please go with ratio. Otherwise, go with our computation. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. Next, see this problem. Very important problem for coming examination. Okay, now listen.
During 11-12, an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low-risk computer software coded as follows. Computer software வந்து develop பண்றாங்க. Completion of detailed program and design phase 1. Coding and testing phase 2. Other coding cost test 3 and 4 or phase 3 and 4. Testing cost. Product master for training material. Packing material. இந்த மாதிரி expenses is given. இதுல எதெல்லாம் நான் ஆட் பண்ண எதெல்லாம் ஆட் பண்ண கூடாதுன்னா எதெல்லாம் I can treat it as a part of the cost, which one should not be treated as a part of cost? Quickly tell me. எதெல்லாம் part of the cost ஆட் பண்ணலாம், எதை part of the cost ஆட் பண்ண கூடாது? Quick. Phase 1 பண்ணலாம் சார். Phase 2 Phase 2 பண்ணலாம் சார். Phase 2 பண்ணலாம். அடுத்தது listen carefully. Yes, என்னடாச்சு இது? Completion of detailed program and design. Okay? Yes, sir. This is a research or development? Research. Development. Completion of detailed program and design. How I am going to study for CA inter exam and detailed plan study. Research or development? Development. Development, sir. Not development kana. Completion of detailed program and design. அதாவது இந்த மாதிரி பண்ண போறேன், இத பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு டிசைன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். That is not a development, that is research only. Yes sir, research. அடுத்து coding and testing. Research only. Research sir. Research only. கோடிங் எழுதி அதை டெஸ்ட் பண்றேன். சி ஃபர்ஸ்ட் என்ன கோட் எழுதணும், அதான் டீடைல்டு ப்ரோக்ராம். அதுக்கப்புறம் அதனோட டிசைன் எப்படி இருக்கணும், எக்ஸல்ல வந்து என்னென்னலாம் வேணும், அப்புறம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண பைவாட்னா எப்படி வரணும் டிசைன், இப்படின்னு சொல்றதுல ரிசர்ச் தானப்பா. அது இன்னும் வரல, ஜஸ்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? Yes, sir. Yes sir. Completion of detailed program and design. Now you can understand why this question is very important. That is a research. Coding and testing. அதுக்கு கோட் எழுதுறேன், அதுவும் ரிசர்ச் தான். கோடிங்ல ஒரு டாட் வைக்கலாம் கூட சாஃப்ட்வேர் will not perform. டெஸ்டிங், நான் எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி வருது அந்த சாஃப்ட்வேர், 1+1 போட்டா 2 வருதா, இல்ல 1+1 போட்டா 200 வருதா, this is called testing. This is also research only. இல்லையா? Yes sir. Other coding cost and testing charges, product master for training material. Now listen, other coding cost, testing எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சூப்பரா கொண்டு வரேன். MS Office 93 2003 ல இருந்து 2016 வர்றது, 2021 வருது, இதெல்லாம் என்னது டெவலப்மெண்டா? Development sir. Development. எஸ் ஆர் நோ? Yes sir. அதனோட டெஸ்டிங் இருக்கு. அடுத்து ப்ராடக்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் ட்ரைனிங் கொடுக்கறது, இது இல்லாம ட்ரெயின் பண்ண முடியாது, that is also part. Packing material, it's not a part of the product. Now come and see this, you will understand detailing. As for AS 26, cost incurred in creating a software product should be charged to research and development expenses. When the expenses incurred until the technology feasibility and asset recognition criteria has been established for the product. Technological feasibility, asset recognition criteria have been established upon completion of detailed program design and coding testing. In this case, 90,000 would be recorded as an expenses. I told you na. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ப்ராடக்ட் சேல் பண்றதுக்கே வருது, feasibility வருது, டெக்னாலஜிக்கல் feasibility அப்பதான் வருது. நான் ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு இருக்கேங்க, MS ஆபீஸ் மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுத போறேங்க, அதுக்கான ப்ரோக்ராம்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேங்க, அதை டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறேங்க அப்படின்னு சொல்றேன். Can you sell the product to outside? Sir. No, there is no product. Simply have a design only. சொல்லுப்பா. அடுத்த வாரம் வந்து மீட் பண்றாரு, சார் ப்ரோக்ராம் முடிச்சிட்டேன் சார், கோடிங் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தணும் சார். அப்ப அந்த டைம்ல ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட இல்ல, அது சக்சஸ் ஆகலாம், ஃபெயிலியர் ஆகலாம் சாஃப்ட்வேர்ல. Yes sir. So please understand, okay, 50,000 for completion of detailed program design and 40,000 coding and testing to establish technical feasibility of assets recognition criteria. Technical feasibility கொண்டு வரதுக்காக ஆகக்கூடிய expenses. So this is called research period. Research expenses should be charged into P&L. சொல்லுங்கண்ணா. Yes, sir. Yes sir.
Cost incurred from the point of technological feasibility, okay, or asset recognition criteria until the time when product costs are incurred or capitalized as a software. Capitalized as a software. நமக்கு பாருங்க 63,000 phase 3 வந்துருச்சா? இது development. Testing cost, development, product material for training and material. This also is a part of the software cost. அது இல்லாம என்ன சேல் பண்ண முடியாது. நீங்க இப்ப எல்லாம் எந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தாலும் ஆன்லைன்ல வந்துருது. In the older days, you will get a CD. Along with the CD, instruction material will be there. That is nothing but okay, product master for training and material. இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றது. சொல்லுக்கண்ணா. Yes, sir. So இது மட்டும் you can capitalize. அதுக்கப்புறம் okay, packing product அந்தெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் விக்கிறதுக்காக கொண்டுட்டு போறேன்னா that is also should be charged into P&L. In my case 63,000 plus 18,000 plus 19,500 should be treated as a software. Other items should be treated as an expenses. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. This is nothing but research and development. Research and development. Research should go to P&L. Development should be capitalized. எப்ப சார் ரிசர்ச் எப்ப சார் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணி என்னால மார்க்கெட்ல சேல் பண்ண முடியும், இங்க பார்ப்ப என்கிட்ட இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டி உன்னை கொண்டு வந்தா மட்டும்தான் தட் இஸ் கால் டெவலப்மெண்ட். பிஃபோர் தட் வாட் எவர் யூ சே தட் இஸ் கால் ரிசர்ச். பக்கா. Yes, sir. இது ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேல் பண்றதுக்காக சர்டன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இன்கர்டு. தட் ஆல்சோ வில் நாட் பி ஆடட் வித் காஸ்ட். அசெட் ரெடி ஆகிற வரைக்கும் இருக்கிறது மட்டும் தானே ஆட் பண்ணோம். அசெட் ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் should be excluded இல்ல. Yes, sir. Yes, sir. பேக்கிங் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ங்கிறது செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் தானேக்கண்ணா. Yes, sir. அப்ப ப்ராடக்ட் மாஸ்டர் ஆல்சோ செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ்னு சொல்லாத. அது இல்லைன்னா எவனுமே ப்ராடக்ட் வாங்க மாட்டான். என் ப்ராடக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சொல்லி கொடுக்கணும். சொல்லுக்கணும் அது அந்த மெட்டீரியல் அதோட கொடுக்கணும். தட் இஸ் அ பார்ட். அது இல்லாம என்னால இந்த அசெட் சேல் பண்ண முடியாது. ஆர் யூ கெட்டிங் கனெக்டட் வித் மீ? Yes, sir. So I hope now yes. Sir, இது கூட அட்வர்டைஸ்மென்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்திருந்தா என்ன பண்ணலாம் சார்? Advertisement expenditure always it is excluded kana. Till assets get ready. அது வரைக்கும் இருக்கிறத கேபிடலைஸ் பண்ண முடியாது. Other advertisement expenditure should be charged into P&L only. Okay. So this question is very important, my dear friends. I hope you would have understood why this question is very important now. So phase 1, phase 2 should be charged into P&L. Phase 3, 4 out of the 5 varakum you can treat it as a development and you can capitalize. Last one is selling expenses mari that you have to charge into P&L. I hope you would have understood why this question is very important now. Now Yes, sir. I will move forward with revision test papers. K Limited launched a project for producing a product X in October 2016. The company incurred 40 lakhs. Company incurred 40 lakhs, okay, towards research and development expenses up to 31st March 2017. Due to prevailing market condition, the management came to the conclusion the product cannot be manufactured and sold in the market for the next 10 years. Management hence wants to defer the expenditure right up to the future year. You are required to advise a company as per applicable accounting standard. Can I tell me, whatever the expenses is incurred here, is it a research expenditure or development expenditure? Research expenditure or development expenditure? Development. Quickly, please answer to me. Development. Development expenditure. The K Limited launched a project for producing a product. அப்படின்னா நான் வந்து நார்மலி ஐ கேன் கேபிட்டலைஸ் அண்ட் ஐ கேன் அமார்டைஸ். கரெக்ட் தானே? Yes, sir. பட் என்கிட்ட டெக்னிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டி இருக்குது. பட் ஆர் யூ ஹேவிங் எ ப்ரிவைலிங் மார்க்கெட்? நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதுனேன், என் சாஃப்ட்வேர் வாங்குறதுக்கு ஆளே கிடையாது. வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த சாஃப்ட்வேர்? Zero, sir. Please understand, technical feasibility should be there, plus you must have a market for that product. In this case, I have a technical feasibility, but I don't have a market. Yes, sir. If you don't have a market, then where is the concept of assets? Charge entire amount into profit and loss account as an expenses. Pakka? Yes, sir. Yes, sir. Na புரிஞ்சுதா புரியலையா? Yes, sir. Yes, sir. Listen. The expenses amounting to 40 lakhs incurred on research and development project has been written off in the current year. ஏங்கிறத நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆல்ரெடி. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This question is covered. This is also covered. This is also easy. Come to this question.
Okay, X Limited carried on business of manufacturing packaged product. The company has two trademark. ரெண்டு சன்னு சூர்யான்னு சொல்லி ரெண்டு trademark வச்சிருந்தாங்க. 1 month before, the company knows through one of marketing manager that both trademark have alleged by infringed by the other competitor. என்கிட்ட ரெண்டு trademark இருக்கியா, எனக்கே தெரியாம இன்னொருத்தன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இதெல்லாம் நார்மல் இன் இந்தியா. நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் பிரஸ்டீஜ் குக்கர் அல்லது இது வந்து என்னது ஓன் இதுன்னு சொல்லிட்டு. உனக்கு தெரியும் இந்த சாண்டிஸ்க் பென்ட்ரைவ் எல்லாம் சேலம் திருச்சியில எக்கச்சக்கமா கண்டுபிடிச்சாங்க. சோ நம்ம பிராண்டை யூஸ் பண்ணி சேல் பண்ணிட்டு இருக்கான். இது எனக்கு மேனேஜர் மூலமா தெரிய வந்தது. After the investigation, legal department of the company informed that it had a weak case on trademark of Sun and strong case in record with the trademark of Surya. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம லாயர் என்ன சொல்றாருன்னா, சன்னுங்கிற ட்ரேட்மார்க் வந்து நார்மல்பா, அது கொஞ்சம் கஷ்டம், அது நமக்கு கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்கிறோம், நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது. பட் சூர்யாங்கிற ட்ரேட்மார்க் நம்ம கிட்ட நிறைய ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் இருக்கு, விட அவங்க கிட்ட காசு வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. X Limited incurred additional legal fees to stop infringement on both trademark. இந்த ரெண்டு ட்ரேட்மார்க் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி லீகலா ஆக்ஷன் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. Both trademarks have the remaining useful life of 10 years. How should X Limited account for this legal cost incurred relating to trademark? I request you to mark this question also important question. போலாமா? சொல்லுப்பா. Yes or no? Yes, sir. See here, the legal cost incur பண்றதுனால உனக்கு ஏதாவது அசெட் உள்ள புதுசா வருதா? No, sir. You are incurring a legal expenses. The legal expenses should be treated as a separate assets or should be added with the intangible assets அப்படிங்கறத question. இதனால ஏதாவது புதுசா உள்ள வருதா உனக்கு? No, sir. No, sir. ஆல்ரெடி ஷன்னு சூர்யாங்கிறது உங்ககிட்ட தான் இருக்குது. அது ரிலேட்டட் litigation expenses will not contribute anything related to asset. சொல்லுப்பா. Sir. So Yes, these sir. expenses completely should be charged into profit and loss account only. The legal cost incurred for both trademark do not enable them to generate a future economic benefit in excess of originally assessed. இந்த ரெண்டு ட்ரேட்மார்க் நான் வின் பண்ணி வாங்கினாலும் நான் ஒரிஜினலா எனக்கு என்ன இன்கம் வருமோ அதே தான் எனக்கு என் பண்ணி கொடுக்கும். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. This money ensure to maintain them in case of decided in favor of the company. எனக்கு ஃபேவரா வந்ததுன்னா that gives me the ensurement that நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு நார்மல் ப்ரொசீஜர் ரைட்ஸ் தான் எனக்கு கொடுக்குது. இதனால எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. அதனால சார்ஜ் உண்டு வீண்டு பக்கா. Yes, sir. Mark this question as important. Now, next question. Naresh Limited had the following transaction during the year 1920. Naresh Limited acquired a running business of Sunil Limited for 10,80,000 on 15th March 2019. The fair value of the Sunil Limited net assets was 5,60,000. Kana asset value எவ்வளவு? kana net assets எவ்வளவு? 516. நான் purchase concession எவ்வளவு கொடுக்கிறேன்? 1080. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ்க்கு பேர் என்னது? Super, goodwill. Now, to view that due to popularity of Sunil Limited spotted in the market, the goodwill is exist. நமக்கு எவ்வளவு கணக்கு goodwill? 5,64,000. 5,64,000. Okay. இப்போ இந்த 5,64,000 is a goodwill. இந்த goodwill எவ்வளவு நாளுக்குள்ள கணக்கு ரைட் ஆப் பண்ணனும்? 10 years. எவ்வளவு நாள்? 10 years. Yes or no? Yes, sir. You are absolutely wrong. You are absolutely wrong. I was very well expected that every student will commit this mistake. Can you please go back to our DA discussion and tell me this goodwill should be write off with 10 years or 5 years? 5 years. Am I purchasing a goodwill of another company or I purchased another company? நான் இன்னொரு கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ண அதுக்கு பேர் அமால்கமேஷன் தானேயா? Yes, sir. அப்ப இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்த goodwill எனக்கு அமால்கமேட்டட் goodwill நார்மல் goodwill? Amalgamated goodwill. அப்ப amalgamated goodwill should be written off within the period of dash year. 5 years. இந்த மாதிரிதான் மிஸ்டேக் பண்ணுவ எக்ஸாம்ல. பாத்துக்கோ என்ன மிஸ்டேக்ங்கிறது நீயே பாத்துக்கோ. This is a common mistake. I was very well expected this mistake. இதுவே I am a Raja, I purchased Deloitte company goodwill by paying 2 crore rupee.
Now what I should do with these 2 crores? 5 years, 10 years? 10 years. 10 years. நான் டெலாய்ட் கம்பெனி ஃபுல் பிசினஸ் நான் வாங்கல, அவங்ககிட்ட இருந்த குட்வில் மட்டும் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். அப்ப இதுக்கு பேர் பர்ச்சேஸ் குட்வில். பர்ச்சேஸ் குட்வில்னா இட் இஸ் பிகம் நார்மல் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ், தட் இஸ் 10 years. புரியுதாப்பா? எஸ் சார். இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு கம்பெனியோட கம்ப்ளீட் பிசினஸ் கம்ப்ளீட் அசெட் வாங்கிட்டேன், அது மூலமே எனக்கு குட்வில் வருதுன்னா இதுக்கு பேர் அமால்கமேஷன். ஹலோ, எஸ் சார். எல்லாரும் கரெக்டா போடுவீங்க. as I said, இந்த 5 yearsல கோட்டை விடுவேன். be very clear on that. பக்கா? Yes, sir. Yes, sir. Next. Now you can understand why I have selected few questions which are supposed to be discussed. அடுத்தது, Naresh Limited had taken a franchise on June 2019 to operate a restaurant, okay, from S for rupees 1,80,000 and annual fees is 10% on net revenue. After deducting expenditure, the franchises expire after 6 years. Net revenue was 60,000 during the financial year 1920. இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே கிடையாது. எவ்வளவுக்கு 1,80,000 எடுத்துக்கிறேன். இது எவ்வளவு நாளுக்குள்ள நான் அமார்டைஸ் பண்ணோம்? 6 years. ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுத்திருக்கானான்னு கேட்டா கிடையாது. நெட் ரெவென்யூ தான் கொடுத்திருக்கான், ஃபியூச்சர் கேஷ் ஃப்ளோ கொடுக்கல. ஹலோ, எஸ் சார். as given in the question or maximum 10 years whichever is least. நம்ம क्वेश्चनல எவ்வளவு நாள் கொடுத்திருக்காங்க? 6 years. 6 years. எவ்வளவு நாள்ப்பா? 6 years. So 1,80,000 divided by 6 which comes to 30,000. பேலன்ஸ்ல வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்ல 1,50,000 இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Next, third question. Please listen to the third question. On 20th August 2019, Naresh Limited incurred cost of 2,40,000 to register the patent for its product. Naresh Limited expert the patent economic life is 8 years. ஒண்ணுமே கிடையாது. 2,40,000 divided by 8. சொல்லுப்பா. எஸ் சார். Yes, sir. Okay. Hint கொடுத்திருக்கான் பாரு. Goodwill on acquisition of business to be amortized over the period of 5 years. இத உனக்கு ஏன் வாழைப்பழத்தை உரிச்சு கையில கொடுத்திருக்கான்? Even the green color one is not given. You should know that it has to be written off within the period of 5 years. Hello. Yes, sir. Yes, sir. இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்டிருக்காங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் வெரி சிம்பிள். அமார்டைசேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேலன்ஸ் இருக்கிற வேல்யூ இருக்கும், அதை எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் பேலன்ஸ் ஷீட் வேல்யூ. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. இங்க வந்து அமார்டைசேஷன் பண்ணது போக சி 451 ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து 451, சாரி திஸ் 451, செகண்ட் இஸ் 150, தேர்ட் இஸ் 210. இதுதான் பேலன்ஸ் வேல்யூ ஆஃப்டர் அமார்டைசேஷன். பக்கா? எஸ் சார். இந்த இடத்துல மேக் ஷூர் தட் 5 years correct, 10 years is wrong. Except that you can understand இங்க future cash flow கொடுக்கல, so simple amortization. பக்கா? Yes, sir. எஸ் சார். Now. In the questions are very simple question. Of course, you know that multiple times. Future cash flow கொடுக்கலைன்னா அதுக்கு மாதிரி பண்ணுங்க, future cash flow கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்கும். Then in the life cycle பத்தி I have discussed with you now. Multiple times future cash flow கொடுத்திருக்காங்க. I think study material problemலயே நான் போட்டேன். First 2 years ஒரு மாதிரி amortize பண்றாங்க, பேலன்ஸ் இருக்கிறது வேற மாதிரி இதே மாதிரி தான் நாங்க போட்டோம். Yes, sir. Then this is okay. எஸ் சார். This is just now I discussed. See, MTP, RTP, same question. Question number 2 here. I'll discuss this. As per provision of AS 26, how would you deal with the following situation? 23 lakhs paid by manufacturing company to the legal advisor for defending the patent of the product treated as a capital expenditure. இது already நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். This question is tested in the examination. Also, if you see the recent RTP, May 23 RTP. புரியுதாப்பா? சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணலாம்? 23 lakhs Charge to PM. இப்பதானக்கா நான் பாத்துட்டு வந்தோம். சன்னு, அப்புறம் என்னப்பா பேரு? சன்னு 3 என்னது? சன்னு சூர்யா. Sannu Surya, sir. பார்த்தமா பார்க்கலையா? Yes, sir. Charge into P&L. அடுத்தது, during the year 1819, company spent 7 lakhs for publicity and research expenses on one of new customer product which was marketed in the same accounting year but proved to be a failure. Research success ஆகுதா ஃபெயில் ஆகுதாலாம் மேட்டர் கிடையாது. ரிசர்ச்சா சார்ஜ் into P&L. பக்கா? டெவலப்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸா கேபிட்டலைஸ். Capitalize. See, for example, I don't know,
to whom assumed the example, we'll take Paneer as an example, but Paneer is exempted from this. Paneer marriage பண்ணலன்னு வச்சுக்கோ, அவன் ஒரு கேர்ள் வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணி லவ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இப்போ அவங்க வீட்டுல இதை வந்து வீட்டுல அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா பண்ணிக்க மாட்டாங்களான்னா அந்த பொண்ணையே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம், பண்ணாம போலாம், அதெல்லாம் டிஃபரெண்ட் கேஸ். as of now it is a not accepted. கரெக்ட் தானப்பா? அவங்க ஃபேமிலிக்குள்ள அது போக முடியாது. எஸ் ஆர் நோ? Yes, sir. Marriage process, marriage முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் is a part of the family. I hope you understood. So research may be a success or failure, but all research expenses should be charged into P&L. Only the development expenditure should be capitalized. Pakka? Yes, sir. Next. வீட்டெல்லாம் உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. நான் I'm telling the story to understand the concept only. The company spent 25 lakhs in the past 3 years to develop the product. என்னங்கண்ணா? To develop the product. Develop the product. These expenses were charged into the profit and loss account since did not meet AS 26 criteria for capitalization. டெவலப்மெண்ட்டுக்காக பண்ணாலும் AS 26 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு எங்க போட்டிருக்காங்க? P&L போட்டிருக்காங்க. In the current year, approval of the concerned authority has been received. The company wishes to capitalize 25 lakhs by disclosing as a prepaid item. இது என்னன்னா லாஸ்ட் 4 இயர்ஸா டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இருந்தது, எனக்கு அப்ரூவல் வரல, AS 26 கிரிட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அசட்டா கொண்டு வரதுக்கு, அதனால I charge into P&L. In the current year, I feel that the condition is satisfied. Now shall I go and capitalize the amount which I have already charged into P&L? என்னப்பா புரியுதா இல்லையாப்பா? எப்ப கிரைட்டீரியா மீட் பண்ணிருக்கோம் அப்பதான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணணும். சரி, இதெல்லாம் ஆல்ரெடி P&L போட்டேன், இப்போ எனக்கு சக்சஸ்ன்னு தெரியுது. இப்போ இந்த 25 lakhs நான் P&L இருந்து ரிவர்ஸ் பண்ணி ப்ரீபெய்ட் ஐட்டமா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணக்கூடாது. டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. பாஸ்ட்ல இன்கர் பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ், அதுதான் சொன்னேன், ரிசர்ச் சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்தாலும் ரிசர்ச் பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் should go to P&L only. டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் alone should be capitalized. So far the research is not satisfied with the condition, I charge into P&L. Today the research is become success. Development இந்த டேட்ல இருந்து இன்கர் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் alone should be capitalized. இதுக்கு முன்னாடி பண்ணத always should go to P&L only. புரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. ஆனா yes or no பா? Yes, Yes, sir. sir. Next, a company with a turnover of 200 crores with annual advertisement budget. இது உங்களுக்கே தெரியும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பட்ஜெட் என்னப்பா பண்ணலாம்? Charge into Charge to P&L. Charge into P&L. Yes, sir. அந்த கேஸ்ல 25 lakhs charge into P&L, இங்கேயும் charge into P&L. பக்கா? Yes, sir. So third question you can take care. Fourth is easy. This question or one more questions will be there. Where is that? Only that question. Okay, I'll discuss this. A company acquired for internal use software on 1/3. Oh God, why this much of slow? Phone no. I think you are able to see my screen on constant basis. Yes, sir. This of 1/3/2020 from UK for எவ்வளவு யூரோ கண்ணா? 1,50,000 euro. Exchange rate on that date was 1 euro equal to 100 rupee. The seller allowed a trade discount of 2.5%. Other expenditure were given: import duty, additional import duty, entry tax, installation expenses, professional fees, etc. You have to find out how much of amount to be capitalized. January 21 examination question. Now listen, I have one question to you. 1,50,000 euro இருக்குல்ல? Yes, sir. Trade discount is 2% இல்ல? Yes, sir. 1,50,000 into 100 போட்டு ஒரு வேல்யூ வரும். அதுக்கப்புறம் போய் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் பண்ணுமா இல்ல பிஃபோர் யூ கன்வெர்ட் இன்டு இந்தியன் ரூபி கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே யூரோலயே ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் மைனஸ் பண்ணுமா? சார் எப்படி பண்ண என்ன சார் சேம் ஆன்சர் தானே சார்? இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் பன்னீர்செல்வம் was discussing with me, sir, even you write every answer, every words properly, will I get 5 marks, sir? Everything is properly written, 5 marks. Answer correct இருந்தா 5 marks கிடையாது. Logically your answer is correct, then only 5 marks. Your answer may be right, but logically your answer might be wrong. Sir, என்ன சார் சொல்ல வரீங்க? I'll tell you. Simply I'll tell you. கண்ணா 1,50,000 into 100 எவ்வளவு கண்ணா? 15 lakh. சொல்லு, டக்குன்னு சொல்லு. 1 lakh. 15 lakh. 1.5 crores.
into 100 is equal to 1.5 crores. Yes, sir. Minus trade discount 2.5 percentage. 1.5 crores into 2.5%. Quickly. 3.75 lakhs. 3.75 lakhs. Difference 1.5 minus 0.375. So 1 crore 46 20. 1 crore 46 lakh 25. Correct, Appa? Yes, sir. Okay. Now I'll go to green color wala. 1,50,000 minus 2.5% trade discount. 1,50,000 into 2.5. 1,46,250, sir. Discount 3,750. அப்போக எவ்வளவு வருது 1,46 1,46,250 into 100. same amount. 1 crore 46,25,000. Okay, now both answer is same or different? Same. Same only. If you write like this, you will get 4 marks. If you write like this, you will get 5 marks. I hope now you can understand that the answer is correct, but not logically correct. Yes, sir. புரியுதா அப்ப நான் சொல்ல வரது? Yes, sir. Yes, sir. Trade discount will be incorporated in the invoice itself. Yes, sir. At the time of sales. Sir. At the time of sale only trade discount will be given napa. Yes, sir. Discount only at the time of collection. அப்ப invoice-லயே foreign currency-ல தான அந்த discount கொடுத்திருப்பாங்க. Yes, sir. Yes, sir. அது போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க convert. Yes, sir. Yes, So sir. Pannisalo, now you can understand. Okay, whatever the doubt which you raised in the afternoon, if you write like this, logically your answer is correct na 5 marks. Simply your answer is correct na, you will get 4 marks. I hope you understand. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is where you have to be very careful when you write the answer. See, எவ்வளவு prepare பண்ணவங்கள எதனால மார்க் போகுதுன்னு first தெரிஞ்சுக்கணும்யா. அப்பதான் நம்ம அந்த மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டோம். Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now so this is wrong. I can't say this is wrong. 1 mark will be deducted. I won't say this is wrong. They will give the mark, but they won't give 5 marks. They will give only 4 marks. 1 mark will be more sensible. 39 to 40, 59 to 60, 199 to 200. Understand? Now, what about import duty? Add பண்ணலாமா? Yes, sir. Yes, sir. சரி, எந்த வேல்யூல ஆட் பண்ணலாம்? இந்த வேல்யூ. Additional import duty 5%. அது இந்த வேல்யூலயா இல்ல this plus this லயா? This plus this. Customs income tax படிச்சிருந்தீங்கன்னா customs duty படிச்சிருந்தீங்கன்னா not income tax GST ல customs I think இப்ப உங்களுக்கு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இன்ட்ருக்கு CMA க்கு தான் இருக்கு. அது பிரகாரம் தெரிஞ்சுக்கங்க. This plus this ல தான் ஆட் பண்ணனும். Always additional import duty. This is not from account subject. This is from tax subject. Always additional import duty will be 1.46.25 plus 5% போட்டிருப்போம். அதுக்கு தான் 5% போடணும். புரியுதாப்பா? Yes, sir. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு ஆட் ஆயிடுச்சா? இதெல்லாம் சேர்ந்து அதுக்கு தான் எவ்வளவு percentage? 2%. 2%. I hope you're clear. Yes, sir. பட் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இந்த 2%. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 2% recoverable later from the department. Input like. ரீஃபண்ட் ஆட் பண்ண கூடாதா? Yes, sir. Yes, sir. இங்க பாருங்க, எந்த கரன்சில டிஸ்கவுண்ட் லெஸ் பண்ணிருக்காங்க? Euro. Dollar. யூரோல, டாலர்ல, யூரோல. நீங்க பாருங்க, இங்க வர ஆன்சரும் நீ போட்ட ஆன்சர் கரெக்ட் தான். You may think that, oh, my answer is correct. You will expect some mark, but you will be landing with 1 mark. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ல ஒவ்வொரு மார்க் போச்சுன்னா 10 கொஸ்டினுக்கு 10 marks out. Yes, sir. Understand? 60 to 50, 50 to 40, 40 to 30. Lot of sense. Now, அடுத்தது இதுக்கு அப்புறம் they have to add 10%. அது ஆட் பண்ணி வர்ற வேல்யூக்கு தான் 5%. கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. Suppose entry tax is non refundable இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூக்கு தான் entry tax போடணும். கரெக்டாப்பா? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, அதுக்கப்புறம் எல்லாம் நார்மல் கண்ணா. Installation charges normal, professional charges is normal. Then it's very simple question. I hope you understood the key things which you have to understand before go for the exam. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so most probably we were covered everything except this. I would like to cover this question. I will take 3 minutes only Kana. 3 minutes only. I don't want to leave this also. I'll take 3 minutes. Question number 6. Last question for the day and the standard. Surgical Limited is developing a new production process, a surgical equipment.
During the financial year ended 31st March 20, the total expenditure incurred on the process was 67 lakhs. எவ்வளவு கண்ணா incur பண்ணிருக்காங்க? 67 lakhs. The production process met the criteria for recognition as an intangible asset on 1st January 2020. எப்ப கண்ணா process start பண்ணாங்க? 1st January 20. ப்ராசஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க? இந்த டேட்ல தான் இந்த ரெகக்னிஷன் கிரைட்டீரியா வந்திருக்கு. எஸ்ஆர்னோ Yes, sir. ஃபுல் ஃபைனான்சியல் இருக்கு. தே இன்க்ளூட் 67 lakhs. கரெக்டா? Yes, sir. ரெகக்னிஷன் மீட் பண்ற வரைக்கும் 35 lakhs. கரெக்டா? Yes, sir. 35 lakhs is called research expenditure. அது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது டெவலப்மெண்ட். You agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These 35 lakhs should be charged into profit and loss account, and balance about 67 minus 35, which comes to how much? 34. 30? 4. 67 minus 32, 35. sir. 32. 32 lakhs. 32 lakhs alone is a development. அதுதான் உங்களுக்கு cost as on this date. கரெக்டாப்பா? Yes, sir. Okay. Further expenditure incurred on the process for the financial year 31st March 21. மேல டிஸ்கஸ் பண்ணது 20க்கு 20ல டோட்டலா 67 இன்கர் பண்ணாங்க. அதுல கட் ஆஃப் டேட் பாக்குறேன். அந்த கட் ஆஃப் டேட் இஸ் நத்திங் பட் டெவலப்மெண்ட் கண்டிஷன் மீட் பண்ணுது. அப்ப டெவலப்மெண்ட் கண்டிஷன் மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்லாமே வாட் எவர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வாஸ் இன்கர்ட் பிஃபோர் மீட்டிங் அ கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் ரிசர்ச் சார்ஜ் இன்டு பிண்டல். அதுக்கப்புறம் வந்தது டெவலப்மெண்ட். டோட்டலா 67. இந்த பீரியடுக்கு 35 போடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்க 32 நான் அசட்டா கொண்டு வந்துட்டேன். கரெக்டாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. அடுத்த வருஷத்துல எவ்வளவு இன்கர் பண்றாங்க? 105 lakhs. 105 lakhs. So I should add இல்ல addition to the assets இல்ல. Yes, sir. Yes, sir. Okay, add பண்ண எவ்வளவு வருது? 137, sir. 137. But you have one more standard called AS number 28 kana. Anybody knows what is 28? Impairment loss. Impairment loss. That standard is not applicable directly to you, but to the extent you have to understand what is impairment loss. I'll tell you what is that later. Recoverable amount of the technical know-how is 89 lakhs. எவ்வளவு கண்ணா? 89 lakhs. அதாவது நான் 137 lakhs worth of asset and இருக்குன்னு சொல்றேன். As per AS number 28, recoverable amount is 89 only. அப்ப இன்னைக்கு அதனோட வேல்யூ 89 தான் சொல்றாங்க. சொல்லுங்கண்ணா. Yes, sir. பட் நான் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எவ்வளவு வச்சிருக்கேன்? 137. 137. So difference between carrying amount minus recoverable amount is equal to impairment loss. I hope you're clear. Yes, sir. Yes, sir. How to get recoverable amount? Don't ask me. That is the point of AS 28 discussion. Now impairment loss equal to my carrying amount is how much? 137. 137, sir. Recoverable amount please? 89. 89. Difference please? 48. 48. 48 should be treated as dash. Impairment loss. Impairment So loss. you have to charge into the profit and loss account. You have to charge into the Profit and loss account. profit and loss account. அப்போ 137ல minus 48 பீண்டலுக்கு போயிடுச்சுன்னா balance will be 89 only. Yes, sir. Yes, sir. This is called revised carrying value. Understood appa? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See here. Now come back and see the question. 35 lakhs should be charged into pindal. That is a research expenditure. Yes, sir. Yes, sir. அடுத்து current year இது போக balance இருக்கிறது 32 lakhs வந்துருச்சா? Yes, sir. Next year incurred 105. Total போட்டா 137. Recoverable amount is 89. Difference between these two is impairment loss. They return impairment loss. Yes, Yes, sir. sir. So carrying value, revised carrying value will be is nothing but 89. Yes, Yes, sir. sir. We successfully completed the standard. Pakka. Yes, sir. Yes, sir. Anywhere any doubt kana? Let me know. We successfully completed with AS 26. இதுக்கு மேல AS 26ல இருந்து question வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா I don't think so. But I won't say that 100% it won't come சொல்ல மாட்டேன். But 99% probability is no. Because எல்லா institute sources different types we are covered. Clear? Yes, sir. Okay. Thank you for being patient with me for the last 50 minutes. And as I said, all the important standard almost is covered, but future day session also is important. So don't miss out that. And even the friends are there. 50 minutes or 45 minutes only we are discussing. So whatever I discuss for few people, even many people attending, let them get benefited also. Okay, Pakka. Yes, sir. Okay, Yes, thank sir. you. Good night to all of you. Let me end up the meeting now. Thank you, Welcome. Thank sir. you, sir. Good Good night. night, sir. Yeah, good night, good night, Thank good you, night. Yeah. Darshini, yeah, welcome. Let me end up the meeting now. Thank you.